and circles. Okay. So remind me what's needed to draw a circle. Remind me what's needed to draw a circle. Radius and center. Center, radius, or diameter. Remind me what's meant by CO3. C is the name of the circle. O is the center, and 3 is the radius. Okay, so we read it as circle C of center O and radius 3 centimeters. Remind me of the distance between a point and a line. The distance between a point and a line is the perpendicular drawn from the point to the line. Very good, Benoit. So, when you hear the word tangent, what comes across your mind? Line. Line. Tangent is a line. What special property does this line have? Cuts the circle in one point. Very good. Cuts the circle in one point. A tangent is the line that cuts the circle in only one point. The tangent is always perpendicular to the radius at the point of tangents. And this is the first property in this chapter. The tangent is always perpendicular to the radius at the point of tangency. As you can see in this figure, No. we have مش مبين الصورة بعد؟ لا نو أنا مبين عندي شاشة سوداء. أنا مبين عندي يا أستاذ. أنا لا. هذه مشكلة أنت. فإذا the tangent is always perpendicular to the radius at the point of tangency. جربوا تطلعوا وتفوتوا أو تقربوا من الإنترنت أو تحسنوا وضعكم مع الإنترنت حتى يبين. أستاذ أنا الصورة عندي معلقة على الآخر. Okay. These files, هودي الفايلز اللي أنا هلا رح تستعملهم بالشرح. These files that I'm using in explanation, you will see them in the files of this chapter. Okay. راح تشوفون. صوتك عم يقطش يا أستاذ. هودي الفايلز اللي أنا راح أستعملهم بالشرح. راح تشوفون على الفايلز هذا الدرس، يعني راح احط لكم اياهم على المايكروسوفت تيمز، فيكم ترجعوا تراجعون وقت اللي بدكم. The first property in this chapter انه the tangent is always perpendicular to the radius at the point of tangent. طيب. We have an activity here. BL is the right triangle. أستاذ بعدها مش عم يبين. أنا الشاشة سوداء قدامي يا أستاذ. وأنا يا أستاذ. بس معلقة يعني على الصورة. الأولى يا أستاذ. أنا معلقة على الأولى. معلقة الصورة يا أستاذ. انطروا شوي. أنا معلقة على أسماء يا أستاذ مش عم تروح. طيب هرجع أعمل شير من أول وجديد. لا يا أستاذ بعدها ما بينتش. بعدها سودة. بعدها سودة.
يا أستاذ بينت. علق بين بين يا أستاذ. Okay. Okay. So بينش عندي شيء. أستاذ أنا كمان ما we بينهمش have بس سوداء. هلا بتبين. المفروض ما تتأخر. المفروض حسب الانترنت. يعني هذا السبب اليوم بين. الثاني انه اجل، لانه بتقطع الكهرباء وبتيجي الكهرباء. ما راح تكمل الكويز الا ليكون تقريبا طقس تحسن وثبت الكهرباء وثبت الانترنت. صوتك عم بيقطع. So صوتك كتير عم يقطش يا أستاذ. والله بين يا أستاذ. يا أستاذ. طيب BL is the right triangle at B. First question, draw the circle C of center E and of radius EB. Hide the circle of center E and radius EB. What is the distance from E? What is the distance from E to the line BL? شو هي distance from E to the line BL؟ اللي مبين عند الصورة في اللي أنا يا أستاذ. يلا يا حسن. What is the distance from The E to the line? Yes, from A to the line is the perpendicular drawn from E to BL. BL يعني هي شو أي segment؟ Which segment is هي يا حسن؟ ها؟ حسن the perpendicular drawn from E to the line BL هي أي segment؟ هي segment EB. Okay. Yes. Okay. طيب. And how many points does the line BL cut the circle? BL إذا طولنا هذا اللاين BL بكم نقطة بيقطع السيركل؟ 1 point. اللي هي 1 point point only. B. B اللي هي point B. فإذا the line BL cuts the circle at one point which is point B. What do we call point B? Point of tangency. Of tangency. Point of tangency. How is the line BL with respect to the C? شو بنقول عن اللاين BL بالنسبة للcircle C? Tangent. Tangent. So BL is the tangent to circle C since it cuts it at one point or since it is perpendicular to the radius at the point of tangency which is B. كمان هون عندنا activity تاني. كمان قطعت الكهرباء. طيب مين مبين عنده الصورة يقرا لي الاكتيفيتي هيدي؟ أنا بقراها يا أستاذ. أستاذ أنا بقرا لك إياها. يلا ريد. C is a circle of center أو O. أحمد يلا أحمد. C is a circle of center O and of a radius R and A is a point of C. We call tangent tangent. We call tangent to circle C. At point A, the line G perpendicular to OA at A. As a result, the distance from O to G is equal to OA, then it is equal to R. The tangent A. وقف شوي يا أحمد. فإذا هون في عندي C is a circle of center O and of radius R and A is a point of C. We call tangent to C at point A. نرسم
على ال A tangent لل C. the line D perpendicular to OA. فإذا هيدا اللاين D هو perpendicular to OA at A اللي هي point of tangency. As a result, the distance from O to D is equal to OA, then it is equal to R radius. يعني صارت ال OA هي radius. Continue يا أحمد. The tangent at A to C is أستاذ محطوط الماوس عليا مش مبين. is unique. Because the line perpendicular at A to OA is unique. unique. If wait what خليني بس وضحها هاي. شو عم تعمل فينا الكهرباء؟ بقي هلا 10 بالميتينج. أستاذ قطعت الكهرباء أستاذ ظهرت شوي. عرفت يا غنو، عرفت خلص، فيش داعي. أنا شايف شو عم يصير، قطع الكهرباء عندي حتى كمان. يا أستاذ صوتك عم بيعطش كتير. يا علي الهادي، صرت قايل لي 4 مرات صوتي عم يعطش. شو بدنا نعمل؟ يا الإنترنت عندك ضعيف يا أما الإنترنت عندنا ضعيف. نشوف اليوم إذا بيزبط بالفيديو تحضروا على اليوتيوب. أنا راح كمل مع الموجودين. The tangent at A to C is unique. يعني ما في غيره. يعني على ال A على ال point on any point on the circle one and only one tangent can be drawn at this point. Okay, هاي معناتها is unique. Because the line perpendicular at A to OA is كمان unique. فإذا على ال A في أخذ one line perpendicular ل OA. لهالسبب بتكون هي فريدة وحيد، يعني ما في غيرها، ما في ارسم لاين ثاني على ال A يكون tangent أو perpendicular لل OA at A. if M كمل يا أحمد. if M is any point of D distance يعني مختلفة عن from A then OM أكبر من ال OA. فإذا أكبر greater OM greater than OA. فإذا على هيدا اللاين دي كمان إذا أخذت any point غير ال A، خلينا ناخذ point M، دائما راح يكون عندي OM أكبر من ال OA. مضطر شوي رفقاتكم رجعوا يفوتوا. إذا قطعت الكهرباء ما له معروف، رجعوا فوتوا بسرعة. أي يا أستاذ نحن عنا كانت قاطعة الكهرباء هلا. عرفت. وين الباقيين؟ هلا كنا 20.
So we continue. So C راح ارجع اعيدهم انا هودي الشرح. C is a circle of center O and radius R, and A is a point of C. A هي حيلا point على C. We call tangent to circle C at point A. بنرسم على ال A tangent to the circle C. The line D perpendicular to OA at A. فإذا هيدا اللاين D اللي هو perpendicular to OA at A بنسميه tangent to the circle C at A. As a result, the distance from O to D, يعني المسافة من السنتر لللاين D, is equal to OA. Is equal to OA اللي هي شو radius, is equal to the radius. The tangent at A to C is unique. يعني ما في ارسم غير one tangent على هيدا البوينت A to circle C. Because the line perpendicular at A to OA is unique. كمان لأنه هيدا على البوينت A ما في ارسم إلا line واحد perpendicular لل OA at A. فإذا هو بنفس الوقت بيكون tangent بيكون perpendicular للradius at the point of tangency which is A. If M هلا إذا أخذت حيلا point تاني on the line, another point on the line D, let's take the point M, then we have OM مسافة OM راح تكون أكبر من OA. That is to say OM دائما راح تكون هيدي ال OM greater than R. لأنه هيدي ال M راح تكون شو a point outside the circle. Well, distance between the center and the point outside a circle is always greater than the radius. And therefore M is exterior to the circle C. Then D and C have only one common point called the point of contact or tangency. فإذا how the two lines tangent with the circle بيكون عندهم one point of common اللي هي ال A هون ونسميها point of tangency. We continue. Let's think. Given a circle C of center on radius 4 centimeters, the circle C of center on radius 4 centimeters, how many tangents can be drawn from M to circle C? One. Only one. Only one tangent. فإذا Only one. one and only one tangent. Okay. How many tangents can be drawn from M to C if M is a point such that OM equal 4 centimeters? فإذا بنقول one and only one tangent. One tangent only. And it is tangent هيدا كيف بيكون نعرفه إنه tangent؟ بيكون perpendicular to the radius at perpendicular. M. Perpendicular to the radius at the point of tangency. Let's think كمان. يلا مين بيقراها هيدي؟ Jawad, can you read this? ASTS. يلا read it. بس فيك تعمل معروف ترجع على الصورة اللي قبل. Given A circle اسمه C at center O. Given a circle of circle C of center O and radius 4 centimeters. Find number of tangents that can be drawn from M to C. If M is a point such that OM equal to centimeter.
أستاذ عم تقطع الكهرباء عندي. طيب, given a circle C of center on radius 4 centimeters, find number of tangents that can be drawn from M to C. If M is a point such that OM equal 2 centimeters, يعني إذا كانت OM equal 2 centimeter, كم فينا نرسم tangent للسيركل يا جواد؟ 1. OM equal 2 centimeters عم يقول. عمي يعني 2 يا استاذ فينا نرسم 2. ليك راح ارسمها قدامكم انا. راح افرجيكم الشاشة بطريقة مختلفة. باين عندكم جبرة؟ Yes. يس. أستاذ مضطر فيلم الحصة عندي موعد الدكتور هلا. أستاذ أنا طلعت لأنه راح عندي طلعوني هني راحوا يحلوا عني فبس أفصل. And this is the circle center on radius 4 centimeters. Okay, we have a point M. راح ناخذ point M such that OM equal 2 centimeters. بس خليني اخذ segment with the given length. إذا هذه point M. We have a point M أستاذ such أنا مش that OM equal 2 centimeters. سوداء. How many tangents can we draw to the circle through this point M? ولا شيء أستاذ. No tangent can be drawn from M to the لا circle. لأن ال لأن OM is less than the radius. OM is less than the radius. فإذا نبدأ للconclusion هون. راديوس. السؤال هو راح يكون على الشكل التالي. How many tangents can we draw from a point inside the circle to the circle? No anything. No tangent. Nothing. فإذا Nothing. No tangent. صح يا أحمد، صح يا غنواس، صح للكل. فإذا from a point inside the circle, no tangent can be drawn to this circle. Okay? فإذا بنكمل كمان بالpresentation. We can't draw any tangent from M to C. We can't draw any tangent from M to C. لأنه ال M وين is inside the circle. سؤال لفاطمة وهبي. If M is a point inside the circle, how many tangents can we draw to this circle from M? فاطمة وهبي. محمد عمار. محمد مش عم عمار. بسمع عشان صوتك كثير عم يقطع. طيب فاطمة يوسف. We can't draw any tangent. Can't draw any tangent. فإذا if M is a point inside the circle, no tangent can be drawn through this point to the circle. أنا قلت لكم المرة الماضية بهذا الدرس بده يضل قدامكم دفتر الريفيجن وفي كثير نوتس رح أقولهم تسجلون قدامكم النوتس، وهودي الملفات ملفات الشرح رح يكونوا موجودين معكم. أنا بآخر الشرح بعطيكم ملخص عنهم. أوكي؟ طيب كمان بنكمل. هذه point inside the circle, no tangent can be drawn. هذا اللاين اللي رسمناه through M اللي مبين قدامكم على الشاشة. شو بنسميه هذا اللاين؟ What do we call this line?
10. What do we call this line بهذه الحالة؟ أستاذ مش باينة عند الصورة. أحمد الخشن. What do we call this line in this case? أستاذ أنا معلقة عندي الصورة. عنوة. What do we call this line in this case? Tangent. جواد ما سألتك، طلعوا بالفيجر مبينة قدامكم؟ أنا مش مبينة هيدا يا اللاين أستاذ. هيدا اللاين عم يقطع السيركل. برجع بعيد. M is a point inside the circle. No tangent can be drawn from a point inside the circle to the circle. طيب إذا رسمنا line passing through M which is a point inside the circle بيقطع السيركل ب 2 points، شو بنسمي هيدا اللاين؟ كورد. لا مش الكورد هي السيجمنت اللي بقلب السيركل، بس هو اللاين كله شو بنسميه؟ Tangent internally. لا. diameter. No. The line that cuts the circle points is called شو يا ياسمين؟ Secant. Secant. نسميه secant. The line that cuts the circle in 2 points is called secant. هو اللاين اللي عم يمرق بالبوينت M بهذه الحالة. طيب. ريدي على الهادي. أستاذ قلت لك الصورة سوداء عندي، إيه اللي صعب إلا؟ رشد عندي ريدي يا ياسمين. اسمع. أنا بقرا يا أستاذ. أنا بقرا. ياسمين. إيه يا أستاذ. read. Given a circle C of center or a radius 4 centimeter, a number of tangents that can be drawn from M to C, circle C, if M is a point such that OM equals 7 centimeter. أيوة، وين بتكون الأم بهذه الحالة هلا؟ outside the circle. طيب، كم فينا نرسم tangent للسيركل from a point outside the circle؟ خلونا نشوف. 1. لا مش بس. هيا many. مش many. 2 and only 2. From a point outside the circle, like in this figure, we can draw 2 tangents to the circle. We can draw 2 tangents to the circle. طيب، هلا بدي ارجع اسال. حوراء منعم. نعم كنت عم تحكي. نعم يا أستاذ. هلا نعمل summary هلا ملخص للي قلناهم للي مروا. From a point on the circle, how many tangents can we draw? 1. One and only one. Kazan, how فيكم بس تجون notes from a point inside the circle, from a point on the circle, one and only one tangent can be drawn through this point to the circle. طيب هلا from a point inside the circle, how many tangents? No tangent. No tangent. No tangent. From a point inside the circle, no tangent can be drawn to this circle. طيب from a point outside the circle, how many tangents can we draw to this circle? 2 tangents. 2 and only 2 tangents. From a point outside the circle, 2 tangents can be drawn to this circle, like in this figure. مثل هيدي الفيجر اللي مبينة قدام. فإذا M is a point outside the circle.
ليش طلعت outside the circle؟ لأنه OM is greater than the radius. OM equals 7 centimeters and the radius equals 4. So M is a point outside the circle. We can draw two tangents to the circle. From M to circle C. Rule. فإذا هودي الرولز اللي أنا قلت لكم اليوم. Through a point A situated outside the circle, we can draw two tangents to this circle. أو M. هيدي الM. طيب. في عنا what properties are there in this case؟ بهيدي الحالة ايش في عندي properties؟ يلا اللي موجودين قدامكم على الفيجر، شوف properties موجودين على الفيجر. شو السؤال يا استاذ؟ ال A equal OB. أماك بس خليني اخذ الأجوبة، اللي بده يجاوب يرفع ايده واعملوا معروف. أستاذ بأي حالة؟ هيدي الفيجر اللي موجودة قدامكم. شوفي عندي properties. يلا يا أحمد. ايه استاذ في عندك ال A O equal لل OB أو ال BO. ليش؟ لأنه radius. radii of the same circle. كمان وفي ال AM equal لل BM. tangent. فإذا كمان هودي ال AM equal لل BM tangent segments بسميهم. فإذا هون صار في عندي property تاني. إنه from a point outside the circle, two tangents can be drawn to this circle where the tangent segments يعني شلون التangent segments ال MA وال MB are equal. هذه property 2. tangent segments MA and MB are equal. يعني إذا عندي two tangents مرسومين من point outside the circle to the circle, then the segments from this point M to the first point of tangency اللي هي for example here MA, and the segment from M to B اللي هي MB كمان هي ال segment from M to B, MA and MB are equal, are said to be equal. إذا بدي أعمل لهم proof, we prove that these now. أستاذ وعندنا الأم AO equal للأم BO angle. Raise your hand. خليني أشوفك، أنا شايف اللي رافعين دايما. Okay, to prove that AM equal لل BM, we take these two right triangles OAM and OBM. Okay, بهودي two right triangles شو عندهم OM common side اللي هي common hypotenuse، وعندهم OA equal لل OB هن شو congruent radii of the same circle. So these two triangles are congruent by the case HL hypotenuse leg. مرة معكم cases of congruency of right triangles. ASP. يمكن Okay. فإذا these two triangles are congruent by the case H اللي هي الhypotenuse OM common hypotenuse and leg اللي هي ال OA وال OB. OA equal ال OB لأنه radii وال OM common hypotenuse. So these two triangles are congruent by the case HL يعني hypotenuse leg. Then we have AM equal لل BM هني homologous sides. And here, this we can take the property 2 that tangent segments are congruent. فإذا MA وال MB نسميهم tangent segments and they are congruent. كمل. خلونا نجربها. Draw the circle C and let G be a point outside the circle. Draw the two tangents from G to C. راح أخذها الجيوجبرا أنا. Okay, we take any circle
and we take a point. هيدي خلينا نقول circle C of center O, and we take any point M outside the circle. So to M we can draw two tangents to this circle. كيف بدي ارسمهم هودي التانجنتس؟ مين بيقول لي كيف بدنا نرسمهم هودي التانجنتس؟ نعمل خط perpendicular to what? To the radius. Perpendicular to the radius. فإذا أنا هون راح أرسم tangents من الام للسيركل سي. هودي هن. انتم اذا بدكم ترسمون استعملوا الرايت ترينجل رولر. راح لكم كيف تستعملوا الرايت ترينجل رولر. اذا هيدي الاو ام segment joining the point with the center. اوكي. وراح اخذ ال perpendicular line من ال O. هيدي أول point، هي أول point of tangency. كمان من ال O لهيدا اللاين. هيدي تاني point of tangency. راح كملكم الفيجر أنا. اوكي. راح نشيل اللاين I. راح نشيل اللاينز لحتى ما يضلوش اللاين I واللاين J. وهون شيل الليبلز. Okay, so this is the figure. M is a point outside the circle. MA and MB are the two lines drawn from M tangent to the circle. Segment MA is called the tangent segment. Segment MB is called the tangent segment. And we have in these two triangles, about the triangles, and the angles 90. Okay, the tangents are perpendicular to radii at the points of tangency. نعم. بس كيف رسمت ال AO وال OB؟ فإذا أنا قلت لك شو بنستعمل؟ رايت ترينجل رولر. فإذا أنت بتجيب الرايت ترينجل بتمرقها هون بالسنتر وبتمرقها بالبوينت M، ولازم يكون حرفها وين؟ طرف تبعولين. الانجل 90 لازم تكون على السيركل. مطرح بتطلع الانجل 90 على السيركل بتكون هي شو البوينت اوف تانجنسي. فاذا رح كمل هلا لانه خلص الوقت. هودي رح ناخذهم بالحصه الجايه. ممكن اليوم بعد الظهر حدد لكم حصه كمان نكمل فيها الشرح. أنا بدي وقت تسجيل وبقول يعطيكم العافية لأن أنا عندي حصة تانية فيكم تطلعوا من الميتينج. يلا وبالكم على المايكروسوفت تيمز. والكويز يا أستاذ؟ أنا بالنسبة للكويز ليركز الطقس، تركز الكهرباء، يمشي حال الإنترنت أكثر بهاليومين بس لحتى نتحسن الظروف نعملها. لأنه نعمل اليوم كويز كنا تلبكنا. شفتوا قديش قطعت الكهرباء وإجت وراحوا وناس طلعوا وناس فات، فكنا خربطنا.